point G 30 mm 30 mm behind VP and in SP. So this is the last problem, okay? BVP means what? BVP means what, Pa? Vertical plane of behind vertical plane. So please discuss with your group members, ma. So discussion with your group members is very, very important. For that purpose only we are giving this activity. So this is a group activity. Please imagine with yourself. ஸோ அதனால் ப்ளேன் இப்படி திரும்பும்போது மேலே வந்துடும். இது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த இடத்துல வரும். ஸோ அது எக்ஸ்ஒய் பிளேனில் மேலே போகும்போது டாப் வியூ 30 mm இங்கே 30 ஹெச்பினா ஹரிசாண்டல் பிளேன், பிஹைண்ட் விபினா இரு இங்கே வரும், இந்த சைடு இங்கே தானே வரும், அங்கே இப்படி கீழே தானே வரும். இது இப்படி இருக்குது 90 டிகிரி சுற்றும் போது இது அந்த பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும்ல. அப்போது இங்கே தானே பாயிண்ட் ஆகும், இங்கே தான் லைன் வரும். ஆமாம் கரெக்டு தான். இல்லைன்னா ஹரிசாண்டல் இருந்துச்சுன்னா இங்கே 2 கோடு வரும். அப்புறம் இங்கே வந்து 90 டிகிரி எக்ஸாம்பிள் வரும். சரி, அங்கே தான் எஃப்எஸ் ஜி 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 அது ஒரு ஜி ஒய் அதை போய் இது வந்து பிஹேவ் விபி அதான்டா ஹெச்பிபி வருமா? ஹெச்பிபிபி அதான்டா இங்கே தான் வரும். So time up, ma. Ma, please proceed whatever you know. You group of people, the individual task ma இது உங்களுக்கு உங்க group membersக்கு என்ன தெரியுதோ அதை draw பண்ணுங்க. Whether it will be right or wrong. Okay, whether it will be right or wrong, so don't worry about that. Only thing you just want to participate the task. Okay. Please learn. If you have any doubt, please ask with me.
Yeah, okay.